Каждый из нас хотя бы раз в жизни наблюдал грозу и видел, как ослепительно сверкает молния. Все, скорее всего, знают, что молния – это гигантский электрический разряд, который имеет огромную силу. Он может ударить практически в любое место, начиная от деревьев и заканчивая автомобилями и даже самолетами. В деревья молния бьет очень часто. Последствия таких ударов бывают разные. Иногда весь заряд уходит в землю, практически не причиняя вреда дереву. А иногда от дерева мало что остается, оно буквально взрывается изнутри. Помимо деревьев, молния часто попадает в различные столбы и опоры линий электропередач. Обычно после таких ударов возникает короткое замыкание, и все вокруг осыпается искрами. Ого, ты видела? Светофор больше не работает. Holy shit! Oh my god! Oh my fucking god! Довольно редко, но все же бывает, что молния бьет в автомобиле. В этом случае люди, находящиеся в салоне машины, могут получить травмы, в основном ожоги, но в большинстве случаев все обходится без пострадавших.
А вот в самолеты молния попадает не так уж и редко. Но и это практически никогда не вызывает опасности, так как летящий самолет не касается земли, и электрический разряд просто проходит сквозь аэроплан, не причиняя никакого вреда. Ooh, that's gonna be loud. Whoa. На этом все. Этот ролик наглядно показывает, какой силой обладает молния, и не стоит забывать об этом, когда начинается гроза. Лучше оставаться дома и не выходить под дождь. My God! We realize that it's not happenstance that right, the following. Oh, sorry. Toča usred Аз си губя раката. That was right there. I got that first one. Oh my gosh. Okay, honey. It's so Oh my God. I think I got that one on video.
It's right here. It's in the water. Okay. Okay. That one I think I got. I think we need to go inside. Yeah, that just hit the light pole right there. Yeah. Holy! I just got that. Whoa. Ooh, that's gonna be loud. I do need to ask you to once again ensure that your seatbelt is securely fastened. Bring your seatbelt. Oh.
Wait, which way are you supposed to record? Like this? Oh! Did I get this? Wow! Wow! The colis! Oh shit! Okay, that was definitely in my neighborhood. Oh, holy crap. That was above the house. Okay. I think I better go inside. Holy cow. Wow, my heart's actually pounding. Oh my god, that scared the shit out of me. It's mostly look at how much water is down. Holy crap, I got that. That was close. Holy fuck, that just hit our Нихуя себе!
first one. We realize that it's not happenstance that Greg and Polly have. Holy shit. That's gonna be loud. Yeah. Right as we landed straight, by the way. Yeah, it was. Oh, yes, I got that. Whoa. Power's on. Oh, shit, power's on. Holy cow. I think we need to go inside. Yeah, that just hit a light pole right there. Yeah. So bad, I couldn't.